so good to be here. Thank you for having me and for being that I am able to hold that khutbah. I am starting to get used to hold khutbahs, which is amazing. I just held one last week in Berlin. The khutbah today is about the so-called Sisters of Perpetual Indulgence. Merci de m'avoir invité ici. Je suis ravie de faire la Khoutbah. Je commence à être habituée à faire la Khoutbah. J'en ai fait un la semaine dernière à Berlin. Et le sujet du Khoutbah d'aujourd'hui, c'est... Can you say again? The Sisters of Perpetual Indulgence. Donc les sœurs de l'indulgence perpétuelle. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, something like that. And the khutbah is, I did not write it down in words, so I have a structure and I will differ from that structure and we go through the whole thing. I will give you an overview about the sisters, what they mean to the world and what they mean to me and these kind of things. And after the prayer we can perhaps even do some small questions and stuff. So. Donc je n'ai pas écrit le sermon avec des mots, donc il n'y a pas de structure fixe, ça va évoluer au fil du sermon. On va parler tout d'abord des sœurs et de ce qu'elles font, et après la prière on pourra éventuellement avoir des questions. So the core idea of the sisters is they are a beneficial organization. They have been founded 1979. They are an organization of LGBTIQ people, and they use the optics of nuns and vary it, so they look a little bit like nuns, but in a more drag way, in a more queer way, and they are doing good things for the community. Donc les Sœurs de l'Indulgence Perpétuelle, c'est une association qui a été fondée en 1979 et qui s'inspire des nonnes. Donc elles sont un peu comme des nonnes, mais d'une façon plus queer, plus... Values of the sisters is to spread universal joy, to expiate stigmatic guilt, to collect money to help people, and to be a non-religious community, non-religious help for a non-religious community, which is the LGBTIQ community. Donc l'idée c'est d'aider de façon non religieuse, des personnes non religieuses, donc c'est-à-dire que ça vise surtout les personnes LGBTQI, donc une communauté non religieuse, et d'apporter la joie universelle en expiant la culpabilité en fait. Voilà. So I will go through all the aspects, and I will start first of all of the origins. There, when we go back into the United States of the year 1979, there was before there was a sort of queer hippie movement, especially gay men hippie movement. Hippie movement sounds like hippies, but they were like hippie-esque, called Radical Fairies. The Radical Fairies were kind of sort of even a little bit paganistic. They were chewing mushrooms, having visions, running naked through forests, being very, very queer and trying to be different from the gay community during that time. And the origins were Easter 1979. 4 gay men, and their roots were with the Radical Fairies. They decided that they wanna go out into the community with the habit of Catholic nuns.
Donc les origines se trouvent aux États-Unis. Donc en 1979, il y avait à ce moment-là des mouvements hippies, et notamment gays. Et il y avait un mouvement qui s'appelle les Fées radicales. Et à la Pâques 79, eh bien, ce mouvement-là a voulu faire son coming out en s'apparentant donc aux nonnes catholiques, si j'ai bien compris. Et voilà, donc c'est comme ça que les sœurs de l'indulgence perpétuelle ont commencé. One of those four guys, he had the dress of Catholic nuns in his cupboard because there was a queer performance of Sound of Music using those dresses before. So he still had them. Ok, donc un des faits radicaux avait un habit qui rappelait donc celui des nonnes catholiques. Et voilà. So what they did is they dressed up as nuns, two of them covering their faces in white color and doing some drag makeup, two of them not. And they went out into the clubs in order to be different for a night. Rumor or tradition says that they had a machine gun with them. Some traditions say it was a real one. Some say it was a fake one, but there seemed to be a machine gun involved. And they went out and had a lot of fun. It was like breaking up a little bit the gay community, which was very butch and very clonistic. Like everybody had muscles and wear jeans and leather stuff and these kind of things. Donc ils ont commencé à sortir dans les clubs en étant habillés comme des nonnes catholiques, mais avec un maquillage drag queen. Certaines traditions disent que voilà, ils portaient également des revolvers. Certains disent que c'était des vrais, d'autres que non, c'était des faux. Bon, mais en tout cas, voilà, il y avait une histoire de revolver également. Et ça vraiment, ça sortait des habitudes de la communauté gay qui était à l'époque très dans un style très masculiniste, avoir des grosses barbes, être très, très viril, et donc ça sortait de l'esthétique de la communauté gay. Alright, so it was Easter 1979, and they went out and had a blast. It was an amazing night. I think they drank a lot of alcohol, and when they came home, or when they woke up the next day and met their friends again, everybody was saying, "Oh, you could do that more often." That was the moment when the idea started to do it more often, not only for a one shot. Donc la nuit de Pâques 79, donc ils sont sortis, ils ont vraiment fait la fête énormément, ils ont sûrement beaucoup bu également, et le lendemain on leur a dit mais vous devriez le faire souvent, pas que ce soit simplement une nuit. Donc ça a été le début du mouvement. So they started to go out regularly in order to do things with the community, to collect money for projects, to be there for the people, to have a good time with the people, and also to crush a little bit that uniformistic attitude of the community in that time. Donc ils ont commencé à sortir, collecter de l'argent pour pouvoir aider les gens, et aussi à s'amuser et casser l'idée très uniforme de ce que c'est être gay qui avait cours à l'époque. So from that moment on, the whole project grew. It spread all over the US and also to Europe. And 1991, the first person got an info about the sisters in Heidelberg, and she started the movement here in Germany.
Et donc, à partir de là, le projet s'est étendu en Europe et aux États-Unis. Et en 81, quelqu'un à Heidelberg a entendu parler des sœurs. Et ça a commencé, enfin, le mouvement des sœurs s'est étendu aussi à l'Allemagne. Yeah, and so in Berlin, 2 years later, 1993, the first order, the first group got together and started to work in the community, which was hard in that time because the community was rather. It was before the fall of the wall, so it was rather difficult. But still, they started, and now we have like 25 years of sisters in Germany. Et donc en 83, le mouvement des sœurs a été fondé à Berlin. So, one of the core ideas is to spread joy. It's all about unconditional love. So when a sister goes out, it's all about her to give joy to the others, which means she looks beautiful because having white face and a lot of drag and glitter in her face. She wears colorful dresses. She has a headpiece on, which also has a veil on it, which resembles a little bit a Catholic nun, but not anymore. It's much more. It's like a colorful nun. Donc l'idée centrale, c'est de répandre la joie. Et voilà, c'est surtout, ça tourne beaucoup autour de l'amour inconditionnel. Quand une sœur sort, c'est pour donner son amour. Et au niveau de l'esthétique, donc ça ressemble moins qu'avant à l'habit catholique, des nonnes catholiques. Mais voilà, c'est très joli, il y a beaucoup de couleurs, des robes très colorées. Au niveau du maquillage, donc maquillage drag queen, et il y a quand même encore une coiffe avec un voile par-dessus. Voilà. One thing which is very important is that the sisters do not think themselves to mock nuns, but they use the optical archetype to do good. Donc le but des sœurs n'est pas de se moquer des nonnes catholiques, mais plutôt d'utiliser l'archétype, le stéréotype des nonnes catholiques pour faire le bien. So the sisters go out to the clubs or to the bars or on the street where gay bars are. They talk with the people. They have fun with the people. They break up machoism and clonism within communities. They spread diversity. Donc les sœurs sortent dans les clubs, dans les bars, elles parlent avec les gens, elles s'amusent, tout le monde s'amuse. Donc elles amènent de la diversité au milieu de l'uniformité de la communauté et de sa rigidité, quoi. In the beginning there were only gay men, but a year later the first women came as well. So women are totally equal in that organization. Donc au début il n'y avait que des hommes, que des gays, mais ensuite les femmes se sont greffées aussi, et donc c'est complètement égal. The other core idea is to expiate stigmatic guilt. That means to fight internalized stigmatic guilt. Donc l'idée aussi c'est de combattre la culpabilité intériorisée, et voilà, donc de l'extérioriser, de s'en défaire. So the pattern of that stigmatic guilt is as follows. Donc le motif de cette culpabilité stigmatisée, enfin liée à la stigmatisation, est comme suit. For example, I don't like you because you are gay. But it's your own decision to be gay. So if you decide to be different, to be normal, then I will like you. And if you do not decide to be normal, it's your own fault, it's your own responsibility that I do not like you. So it's not an evil act of me, it's your responsibility. Donc par exemple, quelqu'un qui dirait je ne t'aime pas parce que tu es gay, et dirait bon bah c'est un choix de ta part, une décision de ta part. Si jamais tu prenais la décision de devenir normal, alors là je t'aimerais bien.
Néanmoins, si tu ne prends pas cette décision, donc tu choisis de rester anormal et je ne t'aime pas et ce n'est pas mal de ma part, mais c'est de ta responsabilité. And this is a pattern we find within religion very often, especially, for example, in Roman Catholic Church, but also in Islam in regard to LGBTIQ people. Yeah, so it's always it's your responsibility. You are the sinner, and I am not responsible for hating you. You're responsible for yourself, and that is a horrible thing. And the sisters started 1979 to fight this. Donc c'est un schéma qu'on retrouve beaucoup dans les religions, donc notamment l'Église catholique, mais aussi en islam. Ce schéma qui consiste à dire que voilà, c'est toi le pécheur, c'est donc de ta faute, et moi, ce n'est pas du tout de ma faute de te haïr, tout vient de ta faute, de ton péché. Et voilà, c'est quelque chose de vraiment horrible contre lequel les sœurs ont commencé à lutter en 79. Yeah. The sisters did not touch the topic of Islam so much in the past. It was more the Catholic Church. But there is more than religion in that regard pattern. So the pattern is also there within the community or within the society. It's not directly only connected with religion. Donc les sœurs ont surtout parlé de l'Église catholique, pas tellement de l'islam, mais dans tous les cas c'est un système qu'on retrouve pas uniquement à travers les religions, mais dans la société. Ce schéma qu'on a évoqué, donc voilà, c'est plus lutter contre ce schéma qui est présent dans la société au-delà des religions. Another topic for the sisters, what they do is a community work. They help people. They collect money for projects, usually for queer LGBTIQ projects that need money. They support projects with their appearance in order to raise awareness for a project. A big issue also is HIV and other diseases because they were founded in 1979. That was directly before the outbreak of AIDS. Donc les sœurs mènent beaucoup de projets communs, donc par exemple récolter de l'argent et soutenir des projets notamment qui s'adressent à la communauté liée ou queer. Elles soutiennent aussi des projets rien qu'en étant là, par leur apparence. Et bon, notamment à propos du sida ou d'autres maladies sexuellement transmissibles, puisque bon, 79 c'était juste avant l'épidémie de sida, donc voilà, ça a beaucoup tourné aussi autour de ces problématiques-là. Break or wrap? All right. So, two small topics for the end. The sisters, they sound like a religious order actually, because they do all the things a religious order does. Actually, they are more a spiritual order. They are a group which is doing spiritual work, even if the sister, the single sister, does not consider it a spirituality in their work. They have a spiritual impact on the people. Donc les sœurs, voilà, on a l'impression que c'est une organisation religieuse, enfin ça sonne comme une organisation religieuse. En fait, c'est plutôt comme une organisation spirituelle, même si elles ne mettent pas de spiritualité particulière dans leurs actions, mais elles ont un impact spirituel sur les gens. So what the sisters actually do is they touch every aspect of the life of the community and help the people to develop and progress in their personal life. Donc en fait les sœurs touchent à chaque aspect de la vie des individus, donc les aident à progresser, à se développer dans leur vie personnelle. When I come to the close, my personal situation in regard to the sisters is I am a sister of perpetual indulgence. Ah oui, donc quand
de mon point de vue personnel, quand je regarde les sœurs, bah, je me dis, moi je suis aussi une sœur de l'indulgence perpétuelle. I joined in November 2006. I got my black veiling, which means I'm a proper member, in 2008. And so next year it's going to be my 10-year anniversary as a sister. J'ai rejoint les sœurs en 2006. En 2008, j'ai eu mon voile noir, ce qui veut dire c'est ce qu'on obtient quand on est reconnu un membre à part entière des sœurs. Et donc l'année prochaine, ça fera 10 ans que je suis membre des sœurs. For my work in the LGBT community, especially in regard to Islam, the sisters have prepared me actually for my Islamic way. Especially the pattern of stigmatic guilt is, in my opinion, a very important one for my personal work into Islamic LGBTIQ aspects, and the sisters continue to inspire me and to be a part of me, although I get quite harassed for that from the community and from, of course, the critics, the traditional critics who say, oh my god, he's like a crazy person. Donc les sœurs m'ont vraiment beaucoup inspiré pour le travail auprès de la communauté LGBTQI que je fais d'une façon islamique. Et donc, malgré les critiques que j'ai pu recevoir des sœurs ou disant que je suis une personne folle parce que j'ai opté pour l'approche islamique, mais je vois que ça m'inspire notamment concernant le thème de la culpabilité stigmatisée. Voilà. So every LGBTIQ inclusive Islamic movement, mosque group, whatever, should consider actually contacting the sisters and joining a cooperation, because they will be able to help each other in an amazing way, in my opinion, and also to overcome the stigmatic guilt issue in Islam for that. Donc il y aurait vraiment un travail de coopération qu'on pourrait mener en prenant contact avec les sœurs. Si on veut être activiste LGBTQI, mais de façon islamique, on peut s'inspirer du travail des sœurs, notamment sur le thème de la culpabilité stigmatique. So in France there are different orders, especially also in Paris. I hear that some of them are some single sisters are also in the south, but I don't have a total overview. But it's worth a look, and I could go on now for like 2 hours, but we want to pray. I thank you very, very much, and thank you for hearing about the sisters. Thank you. Donc il y a également plusieurs ordres de sœurs en France, il y en a également dans le sud de la France. Et bon, on pourrait continuer pendant des heures, mais